¿qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo Sign Roll. Y bueno, estamos en campaña cooperativa, estoy con mi amigo Sánchez, ¿qué tal? Y bueno, pues principalmente vamos a echar un rato aquí en cooperativa, a ver cómo va el juego y eso. Y si os gusta, comentarme y jugaremos más a este juego. Así que bueno, vamos a probarlo. Sí. ¿Dónde está? Móntate. Biggest building down here, giant altar sign on it. I don't think this is a problem. I'll buy that. Ok, perfecto. Espérate, voy a... Vale, la carretera está por allí. ¿Qué te parecen los gráficos? La verdad no son buenísimos. Era por aquí, ¿no? Uy. Never should have fucked with me. Vale. Venga, macho. Ay, Dios mío. Y el coche está en la chuta. Bueno. No. No iba, me lo marco yo. Uy. Ostras, y sale que está marcado, ¿no? Ah, no, ahora. Ostras, pues me había rayado telas por detrás. Vale, no pasa nada. Recuperamos el tiempo perdido en una carrerita rápida. Toma. ¿Esto qué es? Parece un trono, Sánchez. Un trono, ¿no lo has visto? Bueno, cogen velocidad, pero vamos. Tampoco son unos Are you coches. always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Ay, mega calor. ¿Y por qué ese coche está ardiendo? No lo entiendo, macho. So this is hell. A ver, Not as bad as I thought. It kind of reminds me of Steelport. vaya salto. Vale. Uy. Casi caemos en la lava, pero bueno. No vea los bomberos. ¿Y yo? ¿Qué es lo que...? Mira que bus. ¿Y yo? Que se nos ha metido un... Se nos ha tragado un zombie, macho. Didn't give up yet? Bueno, pues vamos a coger el camión de los bomberos. El que está ahí encima. Y yo, a mí no me toque, la moto. Sí, venga. I think we may have got the attention of the demons. How do we want to handle this? We handle it. Y yo que soy malísimo. Vamos a coger el taxi. ¡Taxi! Hope Johnny can keep up. ¿A quién? ¿El de la moto? So, what's the plan? Oh yeah. I'm gonna shoot him in the face unless he gives Corre, me the peta. What if Dean doesn't have the boss? I'll probably still shoot him in the face. ¿Te sale marcado o no? Vale. ¿A qué no? Tardó en tela. Joder. Bueno, pues ya hemos llegado otra vez a la mierda esta. Abrir puerta. Welcome to hell. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an Ultor branch in the bowels of hell.
Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate Vale, mattered pues little to seguimos Johnny, la historia. who only cared where his friend was. La historia es que todo empezó en el cumpleaños de la chica y nos pusimos a jugar a Ouija y al final pues como que Satán vino, abrió un portal y se fue un amigo nuestro y a eso hemos venido a rescatarlo, vaya. O sea que tampoco hay que contar mucho. Un poco extraña la historia. Y aquí estamos en el infierno. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. Vale. They needed a plan, and Johnny had one. Vale, I'm pues. gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Este Johnny que al kills Satan parecer es un and pay aliado. less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make Pero of vamos, it, que lo sir. que quiere esto es Works for beneficiarse me. del dinero. What you got? All right. Oye, no sé para qué quiere tener más dinero en el infierno. La cosa es Satan salir had del infierno. entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, Madre mía, cómo está la and cosa. Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Ultor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Johnny, el Dane Johnny. had one final gift. Uy, An por artifact el Johnny. that he had spent Claro. fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. En resumen, que hay que conseguir poderes. Va, para conseguir poderes. All right, you got me out in the sticks. Now what? Would it kill you to show a little excitement? Venga, va. You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. Cógela tú. Great. Now you should have just enough Interesante. Interesante. Vale, perfecto. No vea, macho. No ha puesto. All right. Vamos a Let's hacer el go slow. tutorial Try este. to jump over to that next island. Also, the longer you charge No, your no, wings no, me he before rayado, me he jumping, rayado. the further you'll go. This is bad timing. Vale, me dejo morir porque esto no tiene ningún sentido ya. Hey, didn't fuck it up. ¿Qué pasa? Good job. Now get up that cliff. Don't worry. If something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jump. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Sánchez por los Launch yourself circuitos in the air verdes. with a jump, and then hold your wings out to Tú vas por fly to libre, that ¿no? next island. I put out some orbs to ¡Ostras, qué rapid bug! dive to reach the next island. ¡Ay, qué Do bug! that by pointing your head Se me down. había bugueado el Don't juego. worry. The rest of your body Y yo te has will caído, ¿no? follow. Ah. Ñum. Madre, qué velocidad coge, las alitas. Collect the Del orb, pollo. and your wings will flap to gain speed. All right, now Vale, try estamos flapping those también. wings on your own. Do a flap on your way to the next island.
Let's see what these things can do. Vale, ya. Easy, bro. The exact opposite of diving. No, darle la difícil, la de que hay que Climbing will slow you subir. down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding. Vale, to esto gain ya está additional speed. hecho. So the faster you're going, the higher you can fly. Vale. Now try to reach the island up there. Perfecto. All right, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to Vale. drop like a rock. A stupid, stamina-less rock. Last island is right under those lava falls. Notice how your Pues yo ya stamina estoy. drains the longer you Ahora qué glide. tengo que hacer. Let's get you back to the old. Vale, pues ya hemos hecho el primer tutorial. Here's the deal. If you want some FaceTime with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. No vea. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so Ahora take está a la look and misión, do es un whatever tutorial, sounds fun. pásalo y... Oh, Ah, no se one puede. more thing. We Se have some puede. potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale. ¿Dónde estamos? ¿A dónde hay que ir, Sánchez? Ah, las misiones. ¿Cuál hacemos? Uy, por Dios, 51 misiones. Ah, que no tengo dinero. No puedo, macho. 3 mejoras. Salud. Y yo salud. Mejora. Sí. Yo voy a mejorar todo lo que pueda. Munición, pistola. Venga, pongo yo misión. A ver qué misiones hay. Venga, esta misma, la primera, ellos. Recoge el poder de invocación. Venga, este mismo, vamos. Vente. ¿Lo ves tú también? Sánchez. ¿Ya? Pues venga, vamos. Yeah. Y yo. Vamos del tirón, ¿no? ¿O no llegamos? ¡Eh! ¡Ay, qué falso! ¡Ay! No he muerto, pero vamos, tampoco estoy... Lo tira cohete. ¿Cómo subo al barco? ¿Tú estás arriba seguro que sí? God, this feels good. Yo no entro ni para atrás en el barco. Sánchez. Ah, vale, ya. No vale, nada. Me he rayado. Vale, chavales, empezamos la misión. Toma, sigue para otro lado. ¿Cómo era para cambiar de arma? ¿Y yo cómo se cambia de arma? Ah, aquí. El círculo. Vale. El pirata que va con nosotros, ¿no? Me parece. I got a bit of treasure in that chest over there. The weapon you find inside may help with Onda, vaya martillo, chavales. That is a freakishly large hammer. ¿Y para qué se usa el martillo? Ah, vale.
Vale, 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 vale. ¿Dónde están los bichos? Están arriba. Yo soy más de pistolita, pero bueno. Nada, antes había aquí una pila, pero ya no hay. Oye, salto, chaval. Ahí hay algo chulo. I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Y ellos se han ido, ¿no? Bueno, aquí hay otro. Uy. Ah. Chulo. Vale, vale. ¿Están abajo? Pues vamos para abajo. I summoned these imps to serve as my crew. I Eh. forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the Me ship. encanta este ataque, en serio. Lo máximo. Gets easier every time. No veas, Sánchez, ¿te ayuda arriba o qué? Pues arriba está ahora a tope, que yo estoy aquí con el pirata. Yo que tengo uno en el pie que no se me desengancha. ¿Y yo para qué sirven los candados estos que sueltan tan raros? Wow. Las piezas esas raras. Ah, guay. Zinyax's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. ¡Vamos! However, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it Interesante. created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boom resulted in the coffers Vale. of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, Anda. robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise Tío, of que immeasurable quieren al fortune pirata, grew Barba into Negra, y the nos ha ayudado. No lo podemos An traicionar. arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. ¿Y Barba Negra porque está en el infierno, el pobre hombre? ¿Qué ha hecho? Aquí está todo el mundo. I grant ye the ability to summon my crew. Vale, ya tenemos el poder ese de la invocación. ¿Y el martillo? Ojo al lado. Vale. Tutorial de invocación, ¿no lo hacemos, no? Sí. No, yo qué sé, no, dime. ¿Qué hacemos? ¿A ver qué? Vamos a por Shakespeare, vámonos, vente. Que... ¿Te sale o no? Que no. Eso, ven. Yeah. A ver si nos da tiempo. Da igual, esto se hace nada volando. Jolín, no se cansa, de volar. ¿Por cuántos metros va? Yo me he caído. Porque se agotará el tiempo, yo qué macho. Es que se queman las alas, ¿no? No Gotta entiendo. find more of these things. Me he caído, macho, otra vez. God, this feels good. A 700, ¿y tú? Se queman las alas, tío. Es que mira, ya está a punto de agotarse. Vale, ahora mismo también. No, pero por el fuego no voy yo. Así sí. Vale, no hay problema. Got a touchdown.
Que sí. Gotta pick it up. No vea, macho. No, no te mueres en la lava. Espérate, que a lo mejor si yo entro en Shakespeare entras tú conmigo. No, no. Note to self. Find a way to control light. Bueno, empezamos otra misión cooperativa. Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks Y la to música es test súper cutre, his ¿no? Ya podrían visitor's poner algo resolve. plan guay. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. Vale, vale, vale. Uy, que lo tengo, tío. Ok. Vale, vale, yo me voy a cambiar de arma. ¿Dónde está? Vamos a volar para arriba. Hasta que no lo veo. ¿Y yo no muere? Exciting incident resolved. The No, time no. had come. Anchos están volando a la mitad, ¿eh? Rising action. Pero que no mueren, tío. Ese arma o es malísimo o algo. Mira. No, 3000 veces. ¿Tú dónde estás? Vale. The battle raged on below. Mata tú los de abajo y yo and los de as arriba. bullets and blood flew, the bard arched a curious Bueno, arriba ya no hay, así que... Could this Ostras, be el the peo este y yo. exact thing that Shakespeare needed? ¿Pero este qué le pasa ahora en la cabeza? Ah, no, 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 no. Now, Act 3. Vale, uno menos. Disparar al Shakespeare. No, lo fácil que es matar a un demonio, vaya. You really didn't have a chance. Y aquí hay uno... Ah, este... Vale. ¿Queda alguno? The conflict resolved. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. ¿Qué ha pasado? In the land Ah, que ya ha of terminado, ¿no? William Shakespeare is regarded as one of the most Sánchez? prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling Uy, his uy, uy. soul Esto for tiene una fame cara de and miedo. adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. ¿Cómo se nota que el juego es While he inglés, projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal En days. fin. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Pues... And so, Okay. Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the Vale, ¿y arcane eso ahora qué? power Ah, el poder. of force. No veo, macho.
Vale, venganza. Bueno, Sánchez, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Bueno, chavales, pues espero que haya gustado este primer capítulo o vídeo, como lo queráis llamar. Y si queréis que sigamos, bueno, esta serie haciendo la campaña cooperativa con gente, pues decídmelo en los comentarios, por favor. Y espero que os haya gustado, darle a like y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.